Lucia Garcia despertó cuando el frío del concreto se volvió insoportable. Eran las 3 de la mañana, while la nieve seguía cayendo sobre la ciudad de México, algo que no pasaba desde hace años. Se acaricó más dentro de su sudorodo, tratando de proteger el cuaderno que siempre llevaba consigo. Había huido del hogar de menores hace una semana. Prefería dormir en la calle antes que soportar otro día de golpes y humiliaciones. Los números en su cuaderno eran lo único que le daba paz. Mientras otros niños jugaban, ella resolvía problemas matemáticos que encontraba en libros viejos. Por favor, que no venga la policía, murmuró viendo las luces de un auto acercarse. Pero no era la policía, era un hombre alto, vestido con un traje caro, que corría hacia el edificio más lujoso de la cuadra. Alejandro Cruz se detuvo cuando la vio. Sus zapatos brillantes contrastaban con los tenis rotos de Lucia. ¿Qué haces aquí? Preguntó ajustando la corbata. Lucia no respondió. Conoce esa mirada. Era la misma que le daban todos los adultos. Molestia, impaciencia, ganas de que desapareciera. Alejandro había pasado 14 horas en su oficina como todos los días. Era el matemático más rico de México, dueño de una empresa de algoritmos financieros. Su penthouse en el piso 40 tenía vista a toda la ciudad. Pero el rara vez miraba por las ventanas. No puedes quedar aquí, dijo sacando las llaves. Y es peligroso. Más peligroso es el hogar, respondió Lucia apretando su cuaderno. Alejandro se quedó quieto. Había algo en la voz de la niña que lo hizo voltear. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban sin súplica, solo con una tristeza que lo incomodó. ¿Tienes familia? Preguntó. Tuve una mamá. Se murió cuando yo tenía 7 años. La nieve caía más fuerte. Alejandro miró hacia arriba, hacia las luces de su departamento. Tenía calefacción, comida, una cama extra que nunca usaba, pero también tenía reglas. No se metía en problemas ajenos, no se acercaba la gente, no se arriesgaba. ¿Y tu papa? Nunca lo conocí. Mi mamá decía que era un hombre importante, pero que nos había abandonado. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Quizás era el frío o tal vez la forma en que la niña hablaba de su mamá. Sin pensarlo demasiado, dijo, ¿puedes subir esta noche? Mañana te llevo al hogar. No, respondió Lucia poniéndose de pie. Prefiero quedarme aquí. Te vas a congelar. Entonces me congeló. Alejandro suspiró. No tenía tiempo para esto. Tenía que revisar reports, contestar emails, preparar la presentación para los inversionistas japoneses. Pero la niña seguía ahí temblando con ese cuaderno pegado al pecho como si fuera lo más valioso del mundo. ¿Qué es eso? Preguntó señalando el cuaderno. Lucia dudó, pero lo abrió un poco. Alejandro vio números, ecuations, diagramas. No eran garabatos de Niña, eran matemáticas reales, complejas. ¿Quien te enseñó eso? Nadie. Lo aprendí sola. Alejandro se acercó más. Entre las páginas reconoció fórmulas de cálculo diferencial, teoría de números, incluso intentos de resolver problemas que él mismo había visto en revistas académicas. ¿Sabes lo que significan estos números? Los números no mienten, respondió Lucia. No como las personas. Por primera vez en años, Alejandro sintió curiosidad genuina por alguien. Esta niña extraña, con su cuaderno de matemáticas y su actitud desafiante era diferente a todo lo que conocía. Una noche, dijo finalmente, pero mañana te vas. Lucia lo miró con desconfianza, pero el frío era más fuerte que su orgullo. Asintió y lo siguió hacia el elevador dorado, que los llevaría a mundos completamente diferentes. Lucia despertó en el sofá más cómodo, donde había dormido en meses. La luz del sol entraba por los ventanales enormes del departamento de Alejandro,
Mostrando una ciudad que esi vea pequeña desde Tanariba. Esi incorporó despacio recordando donde estaba. El apartamento era todo blanco y negro con muebles que parecían salidos de una revista. No había fotos, no había colores, no había nada que indicara que alguien vivía allí realmente. Solo computadoras, libros de matemáticas y una pizarra llena de ecuaciones. Buenos días. Dijo Alejandro apareciendo con una taza de café. Hey cereal en la cocina. Lucia esi dirigió hacia la cocina, que era más grande que el hogar de menores. Encontró una caja de cereal y leche, pero no sabía cómo usar la cafetera automática, el refrigerador con pantalla digital. ¿Cómo funciona esto? Preguntó mirando confundido los botones. Alejandro suspiró, y le sirvió un vaso de leche. Mientras ella desayunaba, él revisaba su teléfono contestando mensajes de trabajo. Tenía 3 reuniones importantes esa mañana. Terminaste de comer. Y es hora de que te leve al hogar. Dijo sin levantar la vista del teléfono. No voy a regresar, respondió Lucia limpiándose la boca. No tienes opción. No puedes quedar aquí. ¿Por qué no? Alejandro la miró como si la pregunta fuera ridícula. Porque soy un hombre soltero de 40 años. Porque tengo trabajo. Porque no sé nada de niños. ¿Por qué? Porque no me quieres aquí. Terminó Lucia. La frase quedó colgando en el aire. Alejandro se sintió incómodo con la honestidad brutal de la niña. No es personal, dijo finalmente. Así es mi vida. Lucia se levantó y caminó hacia la pizarra llena de números. Alejandro la siguió preocupado, de que fuera a tocar algo importante. ¿Qué es esto? Preguntó ella, señalando una ecuación particularmente compleja. Es un problema que estoy tratando de resolver. Se llama la ecuación creo. ¿Para qué sirve? Si la resuelvo, podría revolucionar la criptografía. Hay un premio de millones de dólares para quien lo logre. Lucia estudió la pizarra en silencio. Alejandro notó que sus ojos se movían rápidamente. Como si estuviera procesando la información. Creo que hay un error aquí, dijo señalando una parte de la ecuación. ¿Qué? Alejandro se acercó. No puede ser. He revisado estos cientos de veces. Mira, Lucia tomó un marcador y comenzó a escribir. Si cambias este variable por este otro y usas la propiedad distributiva aquí, Alejandro observó asombrado como la niña modificaba su trabajo. Al principio pensó que estaba arruinando meses de investigación, pero después se dio cuenta de que cada paso tenía sentido. ¿Dónde aprendes esto? Preguntó genuinamente sorprendido. En la biblioteca. Cuando me escapaba del hogar, me había allí. Los libros de matemáticas eran los únicos que nadie más quería leer. ¿Why entiendes tú esto? Los números son lógicos, no como las personas. Siempre hacen lo que deben hacer. Alejandro tomó su calculadora y verificó los cálculos de Lucia. Eran correctos, más que correctos, eran brillantes. Esta niña de 10 años había encontrado un error que él había pasado por alto durante meses. ¿Puedo ver tu cuaderno otra vez? Preguntó. Lucia dudó, pero así lo entregó. Alejandro lo abrió y comenzó a pesar las páginas. Encontró teoremas, demostraciones, problemas resueltos que algunos universitarios no podrían hacer. ¿Toda esta es tu letra? Sí. Copiaba los problemas de los libros y luego trataba de resolverlos. ¿Y los resolvías? Casi siempre. Los números me hablan. Alejandro se quedó en silencio. Durante años había trabajado solo, convencido de que nadie podía entender su trabajo. Pero esta niña, esta huérfana que había encontrado temblando en la calle, no solo entendía las matemáticas, sino que las entendía mejor que muchos de sus colegas. ¿Sabes qué significa esto? Preguntó mostrando una ecuación diferencial.
Es sobre cambios, como las cosas se transforman con el tiempo y esto, probabilidades, las chances de que algo pase. Alejandro cerró el cuaderno, y miró a Lucia. Por primera vez en años sintió algo parecido a la emoción, no por el dinero o la fama, sino por la posibilidad de compartir su pasión con alguien que realmente la entendía. ¿Qué probabilidades hay de que te quedes aquí un día más? Preguntó Lucia. Sonrió por primera vez desde que se conocieron. Muy altas, respondió. 2 semanas después. Alejandro había tomado una decisión que lo sorprendía a él mismo. Lucia se cuidaría al menos temporalmente. Había llamado a un abogado para entender los trámites de custodia temporal y había inscrito a la niña en una escuela privada cerca de su oficina. No quiero ir, dijo Lucia, parada frente al espejo del baño con el uniforme nuevo puesto. Tienes que ir y es la ley, respondió Alejandro anidando la corbata. Además, necesitas estar con niños de tu edad. Los niños de mi edad no entienden las matemáticas. No todos tienen que entender matemáticas para ser tus amigos. Lucia lo miró con escepticismo, pero no discutió más. El camino a la escuela fue silencioso. Alejandro notó que ella apretaba su cuaderno contra el pecho, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. En la escuela, la directora, la señora Mendoza, lo recibió con una sonrisa profesional. Lucia es una niña muy especial, explicó Alejandro. Tiene un talento excepcional para las matemáticas. Todos los padres dicen eso de sus hijos, respondió la directora con condescendencia. Pero no se preocupe, la ayudaremos a adaptarse. Alejandro sintió una punzada de irritación, pero no dijo nada. Dejó Lucia en su salón y se fue al trabajo, permitiendo recogerla a las 3. En su oficina, Alejandro trató de concentrarse en sus proyectos, pero no podía dejar de pensar en cómo lo estaría yendo a Lucia. A las 2 de la tarde, su asistente María entró con cara de preocupación. Señor Cruz, ¿hay algo aquí que quiera verlo? Dice que es importante. Alejandro levantó la vista, y se encontró con Mauricio Rojas, su antiguo compañero de universidad, y ahora su rival más feroz en el mundo académico. Mauricio era igual de brillante que Alejandro, pero había elegido quedarse en la universidad, en lugar de crear una empresa. Mauricio dijo a Alejandro sin mostrar sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Vine a hablar sobre tu nuevo asistente, respondió Mauricio con una sonrisa que no ligaba sus ojos. ¿De qué hablas? De la niña que tienes viviendo contigo, Lucia García. Alejandro se tensó. No había hablado públicamente sobre Lucia, pero en una ciudad como México las noticias viajan rápido, especialmente entre los círculos académicos. ¿Cómo sabes de ella? Tengo mis fuentes. Lo que me interesa es saber por qué un hombre como tú, que nunca ha mostrado interés en niños, de repente está llegando a ser papa. No es asunto tuyo. Si es mi asunto. Si estás usando una menor para resolver problemas matemáticos, sé que has estado trabajando en la ecuación Carrillo. Casualidad que de repente adopta una niña genio Alejandro S. puso de pie furioso. Lucia no es mi empleada. Es se detuvo sin saber cómo explicar lo que Lucia significaba para él. Es que, preguntó Mauricio acercándose al escritorio. Tu nueva calculadora humana, vit de mi oficina. No hasta que me expliques qué está pasando realmente. Esa niña debería estar en el sistema, no yendo de ganar premios millonarios. Alejandro sintió que la rabia le subía por la garganta. Mauricio siempre había sido competitivo, pero esto era diferente. Esto era personal. ¿Sabes qué creo? Continuó Mauricio. Creo que en contraste a una niña desesperada, y la estás manipulando. Creo que le das un techo a cambio de que resuelva tus problemas. No tienes idea de lo que hablas. Entonces demuéstramelo.
desde que rabo con ella. ¿Para qué? Para asegurar que no la estés explotando. Alejandro Moreau, su reloj. Eran las 2:45. Tenía que ir por Lucia en 15 minutos. No voy a permitir que la moleste yo finalmente. ¿Ves? Eso es exactamente lo que haría alguien que tiene algo que esconder. Mauricio se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir se volvió. Voy a estar vigilando. Alejandro, si descubro que estás lastimando a esa niña de cualquier manera, me voy a encargar que de México ese antir. Cuando Mauricio se fue, Alejandro se quedó solo en su oficina, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto más pequeño. De repente había sido ingenuo pensando que podía mantener Lucia en secreto. Ahora tenía que lidiar no solo con los trámites legales, sino también con las sospechas de sus colegas. Luego a la escuela 5 minutos tarde encontró a Lucia sentada sola en una banca con su cuaderno abierto en el regazo. ¿Cómo te fue? Preguntando que tenía los ojos rojos. Los niños se burlaron de mi cuaderno. Dijeron que era rara. Les mostré las matemáticas. Trata ayudar a un niño con su tarea. Pero la maestra me dijo que no era mi trabajo. Alejandro se sentó junto a ella en la banca. ¿Quieres que te cambie de escuela? No. Quiero quedarme en casa contigo. Voy a trabajar en las ecuaciones. Lucia, tienes que ir a la escuela. No puedo cuidarte todo el día. ¿Por qué no? La pregunta simple lo golpeó como un puño. ¿Por qué no podía cuidarla todo el día? Porque el trabajo era más importante que esta niña, que había traído luz a su vida. Porque así son las cosas. Respondió sin convencerse a sí mismo. Lucia cerró su cuaderno, se puso de pie. Está bien, voy a tratar de hacer amigos. Pero mientras caminaban hacia el auto, Alejandro no podía sacarse de la cabeza las palabras de Mauricio. ¿Realmente estaba ayudando a Lucia o la estaba usando? Una mañana, 3 semanas después, Alejandro despertó con el sonido del tambor. Eran las 6 de la mañana. Lucia seguía durmiendo en el sofá, rodeada de libros de matemáticas que habían estado resolviendo la noche anterior. Al abrir la puerta se encontró con un hombre en traje formal, y una mujer del DIF. Alejandro Cruz preguntó al hombre, soy el licenciado Herrera. Vengo a notificar que hay una demanda en su contra por la custodia irregular de la menor Lucia García. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. ¿Quien puso la demanda? El doctor Mauricio Rojas alega que la niña está siendo explotada, y que usted no tiene derecho legal a tenerla bajo su cuidado. La mujer del DIF se adelantó. Tenemos que llevarnos a la niña hasta que se resuelva el caso. ¿Qué? No, esperen. Alejandro bloqueó la entrada. Ella está bien aquí. Está inscrita en la escuela. Tiene todo lo que necesita. Señor Cruz, sí, no haga esto más difícil. Y es procedimiento estándar. En ese momento, Lucia apareció detrás de Alejandro, todavía en pijama, con su cuaderno en la mano. ¿Qué pasa? Preguntó viendo a los extraños. Lucia, vi a tu cuarto, dijo Alejandro, pero ella no se movió. ¿Me van a llevar de vuelta al hogar? Preguntó directamente a la mujer del DIF. Solo temperament. Mientras se resuelve tu situación legal. No quiero ir, dijo Lucia escondiendo detrás de Alejandro. Aquí estoy bien, cariño. Y es solo hasta que tu la mujer dudó, sobre como llamar a Alejandro, hasta que él arregló los papeles. Alejandro se agachó para quedar a la altura de Lucia. Escúchame, voy a pelear por ti. Está bien. Voy a conseguir los mejores abogados. Te permito que vas a regresar. ¿Why si no puedes? Preguntó Lucia con los ojos llenos de lágrimas. Sí, voy a poder. Confía en mí. Lucia lo abrazó fuerte y Alejandro sintió que se le rompía el corazón. Nunca había experimentado ese tipo de dolor,
esa sensación de perdida inminente. Puedo lavar mi cuaderno? Pregunto Lucia a la mujer del DIF. Claro, Carino, puedes lavar lo que quieras. 2 horas después. Lucia se había ido y Alejandro se quedó solo en su apartamento, que de repente se sentía vacío y frío otra vez. Inmediatamente llamó a su abogado. Roberto, necesito tu ayuda. Quiero la custodia legal de una niña. ¿Tienes hijos, Alejandro? No sabía que estuvieras casado. No, estoy casado y es complicado. Esa tarde Alejandro se reunió con Roberto Salinas, el mejor abogado de familia de la ciudad. Roberto era un hombre mayor con experiencia en casos difíciles. Alejandro, te voy a hablar con honestidad. Dijo Roberto después de escuchar toda la historia. Tu situación es complicada. Eres un hombre soltero que recogió a una niña de la calle. Sin importar tus buenas intenciones, no se ve bien any unjuez. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesitamos demostrar que la niña está mejor contigo que en el sistema. Segundo, necesitamos desacreditar las acusaciones de que la estás explotando. ¿Cómo? Testimonios. Necesitamos que la gente hable a tu favor. Maestros, vecinos, cualquiera que haya visto cómo interactúas con Lucia. Alejandro pasó los siguientes días recopilando testimonios y habló con la señora Mendoza, la directora de la escuela, quien inicialmente fue reacia a involucrarse. Señor Cruz, la niña es obviamente muy inteligente, pero solo ha estado aquí 3 semanas. No puedo testificar sobre su bienestar a largo plazo. Pero, ¿ha un signo de abuso o explotación? No, para nada. De hecho, se ve más feliz de lo que esperaremos de una niña con su historial. También habló con María, su asistente, quien había visto como Lucia lo visitaba en la oficina. Señor Cruz, es obvio que esa niña lo adora, y usted ha cambiado desde que el legó. Antes trabajaba hasta las 2 de la mañana todos los días. Ahora sale temprano para estar con ella. Mientras tanto, Mauricio había presentado su caso en el juez. Su argumento era simple. Alejandro estaba usando a Lucia para resolver problemas matemáticos que él no podía resolver solo. Y es muy convenient. Le dijo Mauricio a su propio abogado, que un hombre que ha estado atascado en la ecuación corrió durante años de repente adopte a una niña genio en matemáticas. El día de la primera audiencia, Alejandro legó nervioso al juzgado. Lucia estaba sentada en la primera fila, acompañada por una trabajadora social. Se veía pequeña y perdida en el ambiente formal. El juez, un hombre medio de aspecto severo, leyó los cargos. Dr. Rojas, usted alega que el señor Cruz está explotando a la menor. ¿Qué evidencia tiene? Mauricio S. puso de pie. Su señoría, el señor Cruz, ha estado trabajando en un problema matemático por años. Casualmente adopta a una niña con habilidades excepcionales en matemáticas. Creo que la correlación es clara. ¿Why usted qué dice, señor Cruz? Alejandro se levantó con las piernas temblando. Su señoría, Lucia no es mi empleada. Se detuvo buscando las palabras correctas. Es mi familia. El juez levantó una ceja. Familia, usted la conoce desde hace menos de 2 meses. Sí, pero en ese tiempo ella ha cambiado mi vida. Y espero haber cambiado la suya para mejor. El juez miró a Lucia. Señorita García, ¿te gustaría vivir con el señor Cruz? Lucia S. puso de pie con su cuaderno en la mano. Sí, señor. Alejandro no me USA. Me enseña, me trata, me hace sentir como si fuera importante. ¿Y qué opinas de vivir en el hogar de menores? Ay, me pegaban. Alejandro nunca me ha pegado. El juez suspiró. Voy a necesitar más tiempo para revisar este caso. Audiencia pospuesta para la próxima semana. Mientras salían del juzgado, Alejandro alcanzó a Lucia antes de que la lavar la trabajadora social.
¿Estás bien? Preguntó. Tengo miedo, respondió ella. YSIL juez decide que no puedo regresar contigo. No voy a pesar. Te lo permito. Pero mientras vea como es ilegal Lucía otra vez, Alejandro no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Lucía llevaba una semana de regreso en el hogar de menores, pero esta vez era diferente. Los otros niños la veían con curiosidad, sabiendo que había vivido con un hombre rico. Los cuidadores la trataban con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Y es cierto que vivías en un penthouse? Le preguntó Sofía, una niña de su edad que dormía en la cama de al lado. Sí, respondió Lucía, abrazando su cuaderno, pero no era por el dinero, era porque él entendía los números como yo. Y esa noche, mientras revisaba sus problemas matemáticos para mantenerse calmada, Lucía notó algo extraño. En la contraportada de su cuaderno había una pequeña abertura que nunca había visto antes. Al investigar, descubrió que era un bolsillo secreto. Dentro encontró una carta doblada, amarillenta por el tiempo. La letra era de su mamá, Elena García. Sus manos temblaban mientras la abría. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que no estoy contigo. Hay cosas que necesitas saber sobre tu papá. Su nombre es Mauricio Rojas. Y es un matemático brillante, pero también un hombre que me lastimó mucho. Cuando estábamos en la universidad trabajábamos juntos en varios proyectos. Yo desarrollé las bases de lo que ahora se conoce como la ecuación Carrillo, pero Mauricio se llevó el crédito. Cuando le dije que estaba embarazada de ti, me dijo que escogiera entre mi carrera o el bebé. Yo te escogí a ti. Él publicó nuestro trabajo bajo su nombre y nunca reconoció mi participación. Por eso nunca quis que lo conocieras. Tengo miedo de que te lastimara como me lastimó a mí. Pero si algún día necesitas ayuda y no tienes a nadie más, esta carta es la prueba de que él es tu padre. Úsala solo si no tienes otra opción. Te amo para siempre, mamá. Lucía quedó mirando la carta durante horas. Mauricio Rojas, el hombre que estaba peleando contra Alejandro en el juzgado, el hombre que decía que Alejandro la estaba explotando, su padre. Al día siguiente, durante la hora de visitas, Alejandro llegó como siempre, con libros nuevos de matemáticas y una sonrisa forzada. ¿Cómo estás? Preguntó notando que Lucía se veía diferente. Alejandro, tengo que contarte algo importante, dijo Lucía sacando la carta. Encontré esto en mi cuaderno. Alejandro leyó la carta dos veces, su expresión cambiando de confusión a shock, y finalmente a furia. Mauricio es tu padre, preguntó sin poder creérselo. Según mi mamá, sí, y parece que él robó el trabajo de ella. Esto cambia todo, murmuró Alejandro. Tengo que llamar a mi abogado. Esto significa que voy a tener que vivir con él. Preguntó Lucía con pánico en la voz. No, puedo evitarlo. Y esa misma tarde, Alejandro se reunió con Roberto, su abogado, y le mostró la carta. Esto es dinamita para dijo Roberto. Si podemos demostrar que Mauricio abandonó a su hija y luego robó el trabajo de la madre, su caso se desmorona completamente. ¿Cómo lo demostramos? Necesitamos encontrar evidencia académica, papers, fechas de publicación, testimonios de otros académicos de esa época. Alejandro pasó los siguientes 3 días investigando. Habló con profesores jubilados, revisó archivos universitarios y gradualmente fue armando el rompecabezas. Descubrió que Elena García había sido una estudiante brillante, pero que misteriosamente había abandonado sus estudios justo antes de graduarse. Su trabajo sobre teoría de números había sido publicado un año después por Mauricio sin ninguna mención de ella. Mientras tanto, algo inesperado sucedió. Catalina Rojas, la esposa de Mauricio, llegó al hogar de menores pidiendo ver Lucía.
Quien es usted? Pregunto la trabajadora social. Soy Catalina, dudo. Soy la esposa de Mauricio Rojas. Necesito hablar con la niña. Cuando Catalina vio Lucia, ese quedó sin aliento. Dios mío, ¿te pareces tanto a tu mamá? ¿Usted conoce mi mamá? Sí, Carino. Elena era mi mejor amiga en la universidad hasta que mi esposo, hasta que las cosas se complicaron. Catalina seno junto a Lucia en las salas de visitas. Y es cierto que Mauricio es mi papa. Preguntó Lucia directamente. Catalina asintió con lágrimas en los ojos. Sí, while lo sabe. Siempre lo ha sabido. Entonces, ¿por qué nunca vino por mí? ¿Por qué es un cobarde? ¿Por qué le daba miedo que el mundo supiera que había abandonado a su hija? ¿Por qué le preocupa más su reputación que tu bienestar? Catalina tomó las manos de Lucia. Lucia, necesito que sepas algo. Mauricio no está peleando por ti porque te quiera. Está peleando porque no quiere que Alejandro Cruz lo haga ver mal. Y es su orgullo, no su amor paterno. ¿Usted tiene hijos con él? No. Mauricio siempre decía que los niños eran una distracción. Hasta ahora entiendo que tenía una hija y simplemente la había abandonado. Y esa noche, Catalina fue a buscar a Alejandro a su oficina. Señor Cruz, necesito hablar con usted sobre Mauricio y Lucia. Usted y soy la esposa de Mauricio o era. Acabó de pedirle el divorcio. Alejandro la invitó a pesar. Intrigado. ¿Por qué quiere hablar conmigo? Porque tengo documentos que pueden ayudarlo. Mauricio guardó todos los trabajos originales de Elena en nuestro estudio, incluyendo las fechas que demuestran que ella desarrolló la ecuación corrió antes que él. Catalina sacó una carpeta de su bolsa. También tengo esto. Cartas que Elena lo escribió a Mauricio cuando estaba embarazada. Cartas donde le pedía ayuda y él la recusaba. Alejandro revisó los documentos. Era exactamente lo que necesitaba. ¿Por qué me está ayudando? Porque vivido 30 años con un hombre que miente, que roba ideas y que abandonó a su propia hija porque Lucia merece estar con alguien que realmente la quiera. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Vaya a destruir la carrera de su esposo. Su carrera ya está construida sobre mentiras. Y es hora de que la verdad salga a la luz. Mientras Catalina se iba, Alejandro sintió por primera vez en semanas que tenía una oportunidad real de recuperar a Lucia, pero también sabía que la batalla apenas comenzaba. La segunda audiencia legó con una tensión que ese podía cortar con cuchillo. El juzgado estaba lleno de periodistas académicos y curiosos que habían escuchado rumores sobre el caso. Alejandro legó temprano con Roberto y una caja llena de documentos. Mauricio entró con su abogado, pero ese veía diferente. Tenía address. Su traje estaba erigado y evitaba el contacto visual con todos. Catalina no estaba con él. Lucia fue escoltada por la trabajadora social y ese seno en primera fila con su cuaderno apretado contra el pecho. Cuando vio a Mauricio, sus ojos se llenaron de una mezcla de curiosidad y dolor. El juez Hernández tomó su lugar. Señores, antes de continuar con los testimonios, entiendo que hay nueva evidencia que presentar. Roberto se levantó. Su señoría, la defensa presenta documentos que cambian completamente la naturaleza de este caso. Praquita. Primero tenemos una carta escrita por Elena García, la madre de Lucia, que identifica al Dr. Mauricio Rojas como el padre biológico de la menor. Un murmullo recorrió la sala. Mauricio S. puso palido. Segundo, continuó Roberto. Tenemos evidencia de que el Dr. Rojas es apropio del trabajo académico de Elena García, incluyendo los fundamentos de lo que ahora conocemos como la ecuación Carrillo. Roberto comenzó a mostrar documentos, fechas de trabajos originales, correspondencia entre Elena y Mauricio, testimonios de profesores.
Esta carta, Dijo Roberto Levantando en papel amarillento, y esta Elena Garcia, fechada 3 meses antes de que Mauricio publicara su famoso trabajo sobre teoría de números. En ella, Elena lo explica detalladamente los avances que había hecho en el problema. El abogado de Mauricio se levantó. Objeción, su señoría. Estos documentos no han sido autenticados apropiadamente. Denegada, respondió el juez. Continue, licenciado Salinas. Finalmente, su señoría, tenemos el testimonio de Catalina Rojas, esposa del Dr. Rojas, quien ha decidido testificar sobre el abandono de la menor por parte de su cliente. Mauricio se puso de pie bruscamente. Catalina no puede testificar contra mí. Y es mi esposa. Dijo una voz desde la entrada. Todos se volvieron para ver a Catalina entrando al juzgado con documentos en la mano. Present los papeles de divorcio anuncio. No estoy casada con Mauricio Rojas. El juez pidió orden en la sala. Señor Rojas, tome asiento en el estrado. Catalina se acercó, pero antes de sentarse miró directamente a Lucia. Lucia, quiero que sepas que tu mamá era una mujer extraordinaria y que nada de lo que pasó fue tu culpa. El juez le pidió que prestara juramento. Señor Rojas, ¿conoce usted a Elena Garcia? Sí, era mi mejor amiga en la universidad. También era la mujer más inteligente que he conocido. ¿Sabe usted ese Mauricio Rojas tuvo una relación con Elena Garcia? Sí, trabajaban juntos en varios proyectos. Cuando Elena le dijo que estaba embarazada, Mauricio le dijo que escogiera entre su carrera y el bebé. ¿Y qué pasó con el trabajo académico de Elena? Mauricio se quedó con todas esas investigations. Publicó el trabajo bajo su nombre y nunca mencionó a Elena. Yo tenía los documentos, todos originales, en mi casa. Mauricio se levantó otra vez. Eso es manera. Yo desarrollé esa ecuación. Si entiendes, Dr. Rojas, ordinó el juez. Tendrá su oportunidad de hablar. Catalina continuó su testimonio describiendo años de secretos, maneras y la forma en que Mauricio había construido su carrera sobre el trabajo robado de Elena. Cuando terminó, el juez se dirigió a Mauricio. Dr. Rojas, ¿desea responder a estas acusaciones? Mauricio se acercó al estrado visiblemente alterado. Su señoría. Sí, Elena y yo trabajamos juntos. Sí, tuvimos una relación, pero el trabajo fue colaborativo. Ambos contribuimos. ¿Y qué sobre su hija? Mauricio miró a Lucia por primera vez en todo el preciso. Yo no estaba listo para ser padre. Tenía 23 años. Estaba terminando mis estudios, pero sabía que era su hija. Sí, y durante 10 años nunca trató de contactarla. Mauricio guardó silencio y ahora de repente quiere la custodia. Yo pensé que sería mejor para ella estar con el señor Cruz que en el hogar. Pero cuando me enteré que él podría estar usándola como usted usó a su madre, la pregunta del juez cayó como un martillo. Mauricio se quedó sin palabras. El juez se dirigió a Lucia. Lucia, ¿te gustaría decir algo? Lucia se puso de pie lentamente. Sí, señor juez. Se acercó al micrófono con su cuaderno en la mano. Mauricio Rojas puede ser mi padre biológico, pero nunca ha sido mi papa. Un papa es alguien que te traerá cuando tienes pesadillas, que te ayuda con la tarea, que te hace sentir segura. Sus palabras resonaron en el silencio absoluto de la sala. Alejandro me salvó de la calle no porque necesitara ayuda con las matemáticas, sino porque vio que yo necesitaba ayuda. Me dio un hogar, me puso en una escuela, me compró libros, pero más importante, me hizo sentir que valía la pena. Lucia miró directamente a Mauricio. Usted nunca me quiso. Solo me quiere ahora porque no soporta que Alejandro sea mejor padre que usted sin siquiera ser mi papa de verdad.
Mauricio ese desplomo en su silicon la cabeza entre las manos. Yo murmuró, no sé cómo ser padre. Nunca supe cómo hacerlo. Entonces, no trate de hacerlo ahora, respondió Lucia. Dejime estar con alguien que si sabe. El juez tomó un receso de 15 minutos. Cuando regresó, tenía su decisión. Después de escuchar toda la evidencia, y es claro que el Dr. Rojas abandonó a su hija, y que sus motivations actuales no son en el mejor interés de la menor. Concedo la custodia provisional al señor Cruz con la condición de que inicie los trámites de adopción formal. Alejandro sintió que así le quitaba un peso enorme de los hombres. Lucia corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. ¿Podemos ir a casa? Preguntó. Sí, respondió Alejandro. ¿Podemos ir a casa? Mientras salían del juzgado, Mauricio se acercó a ellos. Lucia, dijo con voz quebrada, siendo mucho de lo que pasó. Siendo no haber sido el padre que Mauricios. Lucia lo miró con ojos seriosos. Está bien, pero ahora ya tengo una familia. Mauricio asintió y se alejó, cargando con el peso de sus decisiones. 3 meses después del juicio, la vida de Alejandro, y Lucia había encontrado un ritmo nuevo. Las mañanas comenzaban con desayuno juntos. Después, Alejandro llevaba a Lucia a la escuela antes de ir a trabajar. Las tardes las pasaban resolviendo problemas matemáticos en la pizarra del departamento. Lucia había hecho su primera amiga real, Sofía Herrera, una niña de su clase que inicialmente había hablado de su cuaderno, pero que ahora la visitaba los fines de semana para que Lucia lo ayudara con las matemáticas. ¿En serio puedes resolver esto tan rápido? Preguntó Sofía una tarde, viendo cómo Lucia trabajaba en un problema de álgebra. No es tan difícil cuando entiendes el patrón, respondió Lucia, explicando paso a paso. Alejandro las observaba desde la cocina, sonriendo. Era la primera vez que veía a Lucia actuar como una niña normal, riéndose con una amiga. Pero el momento más importante llegó una semana después. Alejandro había terminado de revisar sus cálculos finales de la ecuación Carrillo. Después de meses de trabajo conjunto con Lucia habían encontrado no solo la solución, sino una aplicación revolucionaria para la criptografía cuántica. ¿Estás seguro de que está bien? Preguntó Lucia revisando las últimas líneas de la demostración. Completamente lo hicimos, Lucia. Resolvamos la ecuación. Nosotros. Pero yo solo te ayudé con algunas partes. Lucia, sentía nunca hubiera visto el error en mi enfoque original. Sin tus ideas sobre la teoría de números, nunca habríamos llegado hasta aquí. Alejandro ese heredilo para quedar a su altura. Cuando presentemos esto al comité del premio, voy a asegurar de que sepan que fue un trabajo conjunto y voy a dedicar el reconocimiento a tu mamá, Elena García. Quien puso las bases de todo esto? Los ojos de Lucia se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿Vas a mencionar mi mamá? Por supuesto, ella era la verdadera genio detrás de esta ecuación. Y es hora de que el mundo lo sepa. La presentación en el comité del Premio Internacional de Matemáticas se programó para el siguiente mes. Alejandro insistió en que Lucia lo acompañara a pesar de que ella se sentía nerviosa. ¿Why es a mi preguntan algo que no sé? Preguntó Lucia mientras se ponía su vestido nuevo. Entonces dices que no lo sabes. Nadie espera que una niña de 11 años sepa todo sobre matemáticas avanzadas. Pero, ¿qué tal si piensan que no merezco estar ahí? Alejandro se detuvo de ajustarse la corbata y la miró seriamente. Lucia, tú mereces estar en cualquier lugar donde se habla de matemáticas. Eres una de las mentes más brillantes que he conocido, y eso incluye profesores con doctorados. El auditorio de la Universidad Nacional estaba lleno de matemáticos, académicos y periodistas.
Alejandro, y Lucia subieron al podio juntos con su presentación preparada. Buenos días, comienzo Alejandro. Hoy vengo a presentaros la solución a la ecuación Carrillo, un problema que ha desafiado a la comunidad matemática durante décadas. Mientras Alejandro explicaba la metodología, Lucia operaba la computadora mostrando las gráficas y diagramas que habían preparado. Esta solución no habría sido posible sin la colaboración de mi hija adoptiva, Lucia García. Dijo Alejandro haciendo que Lucia es san rayara. Ella fue quien identificó el error fundamental en mi enfoque original. Un profesor de la primera fila levantó la mano. ¿Qué edad tiene la señorita García? 11 años, respondió Alejandro. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. ¿Podría la señorita García explicarnos cómo identificó el error? Lucia se acercó al micrófono, nerviosa, pero determinada. Bueno, cuando six la ecuación original note, que había un problema con la forma en que estaban manejando las variables infinitas. Mi mamá, Elena García, había trabajado en problemas similares y en sus notas había una advertencia sobre este tipo de situaciones. Otro académico preguntó, Elena García se refiere a la estudiante que trabajó con Mauricio Rojas años atrás. Sí, respondió. Alejandro, Elena García fue la verdadera pionera en este campo. Mauricio Rojas se apropió de su trabajo, pero nosotros queremos asegurar que reciba el reconocimiento que merece. La presentación continuó por una hora más con preguntas técnicas que Alejandro y Lucia respondieron en equipo. Cuando terminaron, el auditorio completo se puso de pie y aplaudió. El Dr. Ramírez, presidente del comité, se acercó al micrófono. Señor Cruz, señorita García, en mis 40 años evaluando investigación matemática, nunca había visto una colaboración tan extraordinaria. No solo han resuelto uno de los problemas más complejos de nuestro tiempo, sino que han honrado la memoria de una matemática injustamente olvidada. 2 semanas después llegó la notificación oficial. Alejandro y Lucia habían ganado el Premio Internacional de Matemáticas. El cheque era por $5 millones. Pero para Alejandro el verdadero premio era ver la sonrisa de Lucia cuando leyeron la carta. ¿Somos ricos?, preguntó Lucia. Éramos ricos desde antes, respondió Alejandro. Pero ahora tenemos dinero para asegurar tu futuro. Y esa noche celebraron con una cena especial. Sofía había venido a acompañarlos y las 2 niñas no paraban de reírse. ¿Qué vas a hacer con el dinero del premio?, preguntó Sofía. Voy a crear una fundación, respondió Alejandro. La Fundación Elena García para apoyar a niños con talento matemático que no tienen recursos. Lucia lo miró con admiración. ¿En serio vas a hacer eso? Claro. Tu mamá hubiera querido que su trabajo ayudara a otros niños como tú. Mientras las niñas jugaban en la sala, Alejandro se quedó en la cocina reflexionando sobre cómo había cambiado su vida. Hace 6 meses había sido un hombre solitario, obsesionado con el trabajo. Ahora tenía una familia, un propósito más allá de los números y una felicidad que no sabía que existía. Lucia se acercó y lo abrazó. Gracias, Alejandro. ¿Por qué? Por salvarme, por creer en mí, por hacer que mi mamá se sienta orgullosa. Alejandro le devolvió el abrazo. Tú también me salvaste a mí, Lucia, más de lo que imaginas. 6 meses después del premio, la vida había tomado un ritmo perfecto. Era un sábado por la mañana y Alejandro despertó con el sonido de Lucia hablando por teléfono en la sala. Se había vuelto una costumbre que ella llamara a Sofía temprano los fines de semana para planear sus actividades. Vienes a almorzar, Alejandro vía hacer tacos. Escucho que decía Lucia. Alejandro sonrió. Había aprendido a cocinar por necesidad.
pero ahora lo disfrutaba, especially en cuando tenía audiencia. En la cocina encontró Lucía vestida con su cuaderno abierto en la mesa del desayuno. Y no era el mismo cuaderno gastado que tenía cuando la conoció. Ahora tenía varios cuadernos nuevos, pero conservaba el original como un tesoro. Buenos días, papa. Dijo Lucía, sin levantar la vista de sus números. Alejandro se detuvo. Era la primera vez que Lucía lo llamaba así. Habían hablado sobre la adopción formal que había sido aprobada, el mes anterior, pero él siempre lo había llamado por su nombre. Buenos días, hija, respondió teniendo una calidez extraña en el pecho. ¿Estás bien? Te ves raro. Dijo Lucía finalmente mirándolo. Y es solo que me gusta como suena eso. Lucía sonrió. A mí también, pero no te acostumbres. Todavía me gusta Decker Alejandro. Y es tarde, mientras preparaban tacos para Sofía. Sonó el tambor. Alejandro fue a abrir. Se encontró con un hombre mayor, elegante, que no reconoció. Señor Cruz, soy el Dr. Méndez del Instituto Internacional de Matemáticas. ¿Podría hablar con usted? Con la señorita García? Alejandro lo invitó a pasar. Lucía apareció de la cocina, curiosa por el visitante. Señorita García, dijo el Dr. Méndez, vengo a hacerle una propuesta muy especial. ¿Qué tipo de propuesta? Preguntó Alejandro, inmediatamente protector. El instituto quiere ofrecer a Lucía una beca completa para nuestro programa de jóvenes genios. Sería la estudiante más joven en la historia del programa. Lucía se llamó a Alejandro. ¿Qué significa eso exactamente? Significa clases avanzadas de matemáticas con los mejores profesores del mundo. Significa acceso a laboratorios de investigación. Significa la oportunidad de trabajar en problemas que podrían cambiar el mundo. ¿Tendría que irme de aquí? Preguntó Lucía. Bueno, el programa está en Boston. Sería un internado. Pero no interrumpió Lucía. Gracias, pero no me interesa. El Dr. Méndez se veía sorprendido. Señorita García, tal vez no entienda la magnitud de esta oportunidad. Solo ofrecimos esto a uno o dos estudiantes por década. Entiendo perfectamente, respondió Lucía, pero yo tengo todo lo que necesito aquí. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que esta oportunidad era increíble para Lucía, pero también sabía que no podía presionarla. Dr. Méndez, dijo Alejandro, ¿sería posible que Lucía tome algunas clases en línea o que venga a México algún profesor ocasionalmente? No es lo que normalmente hacemos, pero dada la situación especial de la señorita García, podríamos considerar un arreglo híbrido. Después de que el doctor se fue, Alejandro y Lucía se quedaron en silencio. ¿Estás segura de tu decisión? Preguntó Alejandro. Esta oportunidad podría abrir muchas puertas. Las puertas que me importan están abiertas, respondió Lucía. Tengo una familia, tengo amigos, tengo una casa. ¿Por qué quería cambiar eso? Y esa noche, después de que Sofía se fue, Alejandro y Lucía subieron a la azotea del edificio. Habían empezado a hacerlo los sábados para ver las estrellas, y hablar. ¿Te arrepientes de haberme recogido aquella noche? Preguntó Lucía de repente. ¿Por qué preguntas eso? Porque tu vida era más simple antes. Trabajabas todo el tiempo. No tenías que preocuparte por nadie más. Alejandro se volteó para mirarla. Lucía, antes de conocerte, yo no vivía, solo existía. Trabajaba, comía, dormía y repetía. No tenía propósito real. Y ahora tengo una razón para levantarme cada mañana. Tengo algo en que me importa más que cualquier ecuación o premio. Lucía sonrió y señaló hacia el cielo. ¿Ves esa constelación? Preguntó señalando un grupo de estrellas. Sí, y es Casiopea. ¿Sabías que las constelaciones son solo patrones que creemos nosotros? Las estrellas no saben que están conectadas,
pero nosotros los vimos como un grupo, como una familia. Alejandro Asensio, intrigado por hacia donde había la conversación. Creo que nosotros somos como una constelación, continuó Lucia. Tú y yo éramos estrellas alas. Pero ahora tenemos un patrón, tenemos significado juntos. Y es una forma muy bonita de verlo. Why, como las constelaciones, somos únicos. No hay otra familia exactamente como la nuestra. Alejandro la abrazó. ¿Sabes qué? Tienes razón. Somos nuestra propia constelación. La constelación García Cruz. Dijo Lucia riendos. Me gusta como suena. Se quedaron ahí un rato más viendo las estrellas y hablando sobre planes futuros. Lucia quería seguir estudiando matemáticas, pero también quería aprender a tocar piano. Aleja. Dro quería expandir la fundación Elena García, y tal vez escribir un libro sobre su experiencia. ¿Crees que mi mamá estaría orgullosa? Preguntó Lucia. Estoy seguro de que está orgullosa, no solo de lo inteligente que eres, sino de la persona buena que te has convertido. ¿Why crees que Elena y Alejandro habrían sido amigos si hubieran conocido? Alejandro pensó en eso. Creo que sí. Creo que ella habría apreciado que alguien cuidara a su hija y honrar su memoria. Cuando bajaron del edificio, Alejandro se dio cuenta que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No era solo una familia, era un hogar, un lugar donde los números importaban, pero las personas importaban más. Lucia se detuvo antes de entrar al departamento. Alejandro, cuando tenga mi propia familia algún día, quiero que mis hijos tengan un abuelo como tú. Abuelo, preguntó Alejandro riendos. Todavía soy joven. Lo sé, pero también sé que vas a ser el mejor abuelo del mundo. Mientras se preparaban para dormir, Alejandro reflexionó sobre cómo una noche en Nevada había cambiado de du. Había salido de su oficina como un hombre solitario y había regresado a casa con una hija. La vida, pensó, era como las matemáticas. A veces la solución más hermosa era la que nunca habías considerado. 2 años después, en una mañana sólida de abril, Alejandro despertó con el aroma de hotcakes quemados viniendo de la cocina. Se levantó preocupado y encontró a Lucia, ahora de 13 años, tratando de rescatar el diseño mientras consultaba una receta en su tablet. ¿Necesitas ayuda? Preguntó tratando de no reírse. No. Ya casi lo tengo, respondió Lucia con harina en la mejilla. Quería sorprender porque hoy es un día especial. Alejandro revisó su calendario mental. No era el cumpleaños de ninguno de los dos. No era el aniversario de la adopción. No era el día que se conocieron. ¿Qué celebramos? Hace exactamente 2 años que ganamos el premio y hace 6 meses que inauguramos el primer centro de la Fundación Elena García. Alejandro sonrió. La fundación había crecido más rápido de lo que esperaban. Ya tenían 3 centros en México donde niños con talento matemático recibían educación especializada y apoyo psicológico. Lucia había insistido en que también ofrecieran ayuda a niños del sistema de orfanatos. ¿Y cómo ven las cosas en tu nuevo laboratorio? Preguntó Alejandro sirviendo café. Lucia había conseguido algo único, un acuerdo con la Universidad Nacional para usar sus instalaciones 3 tardes por semana. Oficialmente era parte de un programa piloto para estudiantes excepcionales, pero extraoficialmente los profesores universitarios venían a aprender de ella. Bien, el profesor Martínez dice que mi trabajo sobre fractales podría revolucionar el análisis de datos médicos, y sigues disfrutándolo. Sí, pero también me gusta venir casa y ayudar con la fundación, y salir con Sofía los fines de semana. Alejandro observó a Lucia mientras terminaba de cocinar. Y no era la niña sucia que había encontrado en la nieve. Era una adolescente segura de sí misma, brillante, pero también normal en muchos aspectos.
Luca staba la musica. Discussione sobre películas con Sofia, y occasionalmente esse que jaba, de la teoria de literatura. Sabes que mi cano Sofia di yo Lucia sentandos diseñar. Que sus papas están pensando en divorciarse. Alejandro ese puso serios. Conoce bien a los padres de Sofia, y sabía que habían estado teniendo problemas. ¿Cómo se siente ella? Asustada. Dice que no sabe con quien vie vivir. Y tu que le digist? Lu dije que se importa lo que pase. Siempre vie a tener una familia aquí con nosotros. Alejandro sintió una olida de orgullo. Lucia había aprendido algo que él había tardado 40 años en entender, que la familia no siempre es de sangre, sino de leche. Después del dice uno. Fueron juntos a la oficina de la fundación. Era sábado, pero tenían una reunión con posibles donadores. Lucia había insistido en participar en estas reuniones porque, según ella, van a donar para ayudar a niños como yo, deberían conocer uno. En el camino paran por el edificio donde se habían conocido. Alejandro siempre llamaba ese ruta cuando quería recordar los libros que habían legado. ¿Te acuerdas de esa noche? Preguntó Lucia. Cada detalle. Yo pensé que eras un hombre malo que me había lastimar, y yo pensé que eras un problema que tenía que resolver rápidamente. Se rieron juntos, pero después Lucia se puso seria. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Que esa mi mamá no hubiera muerto. Esa Mauricio hubiera sido un buen papa. Esa las cosas hubieran sido diferentes. Nunca te habría conocido. Alejandro había pensado en eso muchas veces. Todo el dolor, toda la perdida, toda la injusticia que había llevado a Lucia a estar sola en la calle esa noche. ¿Te arrepientes de cómo paran las cosas? Preguntó. No, respondió Lucia sin dudar. Extraño a mi mamá todos los días y me hubiera gustado que Mauricio fuera diferente. Pero si cambio cualquier cosa del pasado, pierdo esto, pierdo nuestra familia. En la oficina de la fundación se encontraron con algo inesperado. Mauricio estaba esperándolos en la recepción. Se veía mayor, más delgado y tenía una humildad en los ojos que no había tenido antes. Lucia, Alejandro, dijo poniéndose de pie. Espero que no les moleste que haya venido. ¿Qué quieres? Preguntó Alejandro, poniéndose protector automáticamente. Quiero donar la fundación. Quiero que el trabajo de Elena finalmente ayude a otros niños como Lucia. Saco un cheque de su chaqueta. Y esto de lo que tengo ahorrado. $1,000,000 de pesos. Lucia tomó el cheque y lo miró. ¿Por qué ahora? Porque durante 2 años he vivido con la culpa de todo lo que hice mal. Abandona tu madre. Te abandona ti. Me roba el crédito por su trabajo. No puedo cambiar el pasado, pero tal vez puedo hacer algo bueno en el presente. Lucia miró a Alejandro, quien asintió. Está bien, dijo Lucia, pero con una condición. ¿Qué? Que vengas a trabajar como voluntario en los centros, que enseñes matemáticas a niños que las necesitan. Mauricio se veía sorprendido. ¿Mi digeris hace eso? Mi mamá siempre decía que todos merecen una segunda oportunidad. Tal vez es hora de que tengas la tuya. Y esa noche en la zadi, Alejandro y Lucia volvieron a mirar las estrellas. ¿Crees que estamos viendo que Mauricio es una la fundación? Preguntó Alejandro. Sí, no como mi papa, porque tú eres eso, pero como alguien que pueda ayudar a otros niños. Eres muy sabia para tener 13 años. Los números me enseñan que todo tiene un patrón, incluso el perdón. Alejandro la abrazó. ¿Sabes cuál es el patrón más bello que he visto en mi vida? ¿Cuál? De nosotros, nuestra familia. Lucia sonrió y señaló hacia las estrellas. Nuestra consolación sigue creciendo. Y tenía razón. Entre Sofía, los niños de la fundación,
Los profesores que se habían vuelto amigos y ahora, incluso Mauricio, en su nueva versión habían creado algo más grande que una familia tradicional. Habían creado una comunidad unida por las matemáticas, pero sostenida por el amor. Te gusto conocer la historia de Alejandro y Lucia. Esta hermosa historia sobre familia, matemáticas y segundas oportunidades nos demuestra que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesita recordar que la familia es elige, no solo es hereda. Cada like y compartir nos ayuda a llegar más personas que pueden necesitar escuchar exactamente esta historia. Si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, líneas de emociones auténticas y personajes que se cuidan en tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perder ninguna nueva historia. Nos encanta crear contenido que realmente conecta contigo y tu apoyo es lo que hace posible que sigamos compartiendo estas aventuras. Por cierto, nos da mucha curiosidad saber desde qué país nos estás viendo. Déjanos un comentario contándonos de dónde eres y qué fue lo que más te gustó de la historia de Alejandro y Lucia.